What's up guys? You know what? I was pranking you. Titli Chatterjee's finally decided that she's gonna be here forever. Yay! I am back! Yes guys, so what happened basically, there's like, her dad was like, ki chalo ab yahin reh jate hain. He got a new job over here, he don't want to quit the job now. So finally Titli Chatterjee is gonna be here for 6 more months. I wish I could say this. Yes, I wish I could say that this is not a prank, but actually this is a prank. हमारी आज मिलने की planning नहीं थी, पर I was feeling like a shit that no, this is not happening. I have to meet you, so we're meeting and I'm going, guys. I'm fine. Yeah, we are not gonna start the emotional talk. I just turned it on to show you. Like, by the way, one thing I would love to say, the amount of congratulated you and all. Thank you so much, guys. I am overwhelmed. I am reading all your comments and I'm really feeling amazing. You made my day. Sometimes even like, पता है मैं comments पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं तू comments नहीं पढ़ता, मैं हर एक comment पढ़ता हूँ पहली बार. भाई एक सेकेंड, इस साइड लाइट ज़्यादा अच्छी है. भाई मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं. Actually. And मैंने बहुत लोग को रुलाया है अभी I am reading all comments and I have tried. So yeah, just like अभी इसकी flight 8:30 की है. We planned not to meet, but then obviously. We planned not to meet because we were like it will be difficult to say bye again. But then it's even more difficult when you don't want to say bye. Yeah. So we went. So like our friendship is some other level. So guys, yeah, just I'm just sending this clip right over here. खुशी के पल कहाँ ढूंढूं? I just want to say one thing. I wish few people can stay in your life for forever, but that's not possible, and it's hard to believe. Now I am presenting, जब मैं वीडियो में कोई रोल नहीं करती तो मेकअप आर्टिस्ट का रोल करती हूँ, जो कि है ये. Now he's looking fine. नहीं यार, वाइट वाइट लग रहा है. खड़ा हो. I guess फ्रेम में तो ठीक है. रिकी बॉन्डिंग बन गई. चुप हो जा, तू है की बॉन्डिंग. बच्चों का भी अभी स्टार्ट हो जाएगा. मैं से बात लेकिन I'm so sorry. I'll just 1, 2, 3. ये गम के बम्बी. क्या सुनाई दिया? कुछ और ही सुनाई दिया. और क्या सुनाई दे सकता? What's up people? This is another day. We are kind of shooting today. Yugam is back after so long. मेरे टूटे हुए पैर हैं भाई. मार्क्स दे. भाई क्या कर रहा है? ये तो खड़ी हुई स्पॉट दिला रहा है भाई. एक्सीडेंट कर रहा है. रॉड है मेरे पैर के अंदर. हाँ भी. गालियाँ में डाली. ब्लॉग में भी ओवर है. क्या गया? मार्स. समझ रही है? हाई ना करने वाला लोगों को. इसका नाम ये रख दो. हाई ना करने वाला लोगों को. बोलो हाय. मेरा नाम आशु, इसका नाम भी आशु है ना? तुम दोनों सच में भाई बहन लगते हो. और अरे मैं भी तो हूँ. अरे यार एक सीन में लोग भाई बैंडर खेलते हैं. एक बार लोग आने नहीं, वो मना कर मना कर रहे हैं यार. Hey guys, what's up? This is Lavardraksh. It's 12 o'clock. It's actually 1 o'clock और मैं अभी उठा हूँ. I'm such a bad brother, trust me. All my sisters were calling me, कहाँ है? So I'm just going. So let's go for the Raksha Bandhan, celebrate Raksha Bandhan with Lavardraksh. That's right. Jal. और क्या? जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे. जय मोटे लाला महाराज की जय. बस. Here I go for the first one, and she doesn't even have a rakhi. Like she has a kalawa thing. So it's like right now 6 o'clock. I was at Ravinder's place. Ravinder की बहन ने मेरे को राखी बांधी because she wants कि रविंदर कल हो ना हो तो मैं उसकी बहन का ध्यान रखूं. कैसी बातें करते हैं. 4 है. तो इसकी मम्मी ने मेरे को लड्डू दिया, लाइक यू नो, बिकॉज मैंने कम ले रहा हूँ बिकॉज गारंटी से मैं मोटा हो जाऊंगा ज़्यादा. It's like 9:30 and I'm at my sister's place. That's my sister. That's first of all that's Ayush. ये बच्चा मेरे सामने ना इतना छोटा सा हुआ करता, लाइक बिल्कुल इतनी मुट्ठी में आता था. मेरा इतना छोटा था ये. अब ये इतना लंबा हो गया, मेरे जितना लंबा. नाउ आई रियलाइज, जब मेरे रिश्तेदार बोलते थे ना कि लाइक यार हमने देखो इतना छोटा सा देखा, अब तू इतना लंबा हो गया. फाइनली आई फेल्ट दैट आई एम ओल्ड. Congratulations bro for being young blood. And that's the Shikha.
That's my another sister. Yeah, I have so तुम कुछ बोलना चाहोगी शिखा? She is very shy in front of the camera, trust me. Otherwise ये बहुत बकबक करती है, बहुत ही ज़्यादा. And that's Parul, and she studies in Amity. Yes. Hi. I'm just here actually. ये like स्टोरी बताओ पूरी, हम कैसे मिले थे, क्या हुआ था? ठीक है. So what happened? शिखा ये सब हम सब साथ में रहते थे. एक टाइम पे रेंट पे रहा करते थे and we were like best friends forever. Then उसी से हमने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया. So जब से आज तक हम एक दूसरे को नहीं, ये मेरे को राखी बांधते, एक दूसरे को नहीं. It's like that and it's been like almost like 15-16 years. और मैं हमेशा like साल में सिर्फ एक दिन आता हूँ यहाँ पे. That is on Rakhi, right? Yes, right. So you hate me. I love you. बहनों का प्यार. अच्छा चल जैसे एक सवाल पूछता हूँ. सवाल मेरा फेवरेट कलर बता दे, मैं मान जाऊंगा. Sorry. White. Just because I'm wearing white right now. No. Black and red. Yes. Red shoes. Red shoes, exactly. That's all. I think my day is done now, so I'm gonna go home. I'm gonna just like tomorrow I have a shoot, then again day after tomorrow I have a shoot. This is my life, simple as that. It seems simple, but it is not. Actually, मेरे बाल कितने लंबे हैं. Blink कर रहा है, बता देख. अगर तू ध्यान से देखिए, देख blink कर रहा है तेरे ऊपर, है ना? So guys, the thing is we are kind of shooting today. It's Tuesday. We never know ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा. But now we are 4 people. I hope we will. क्या? What's up? What you are trying to be today? अभी चीज कर बालों का कलर देखो नया. चेंज. मैं दिखाती हूँ अच्छे से. आप देख सकते हैं जैसे अगर आपको बालों को कलर करवाना हो तो आप ऐसे करवा सकते हैं. बर्गंडी प्लस इंटेंस रेड. या आप ऐसे भी करवा सकते हैं. तेरे कहाँ गए नकली? अरे नकली फेंक दिया मैंने. Guys, आज भाई एक्चुअली दिस हैपेंड. ऐश्वर्या को कोई साइकिल से मारने वाला था. हाँ, मैं एक्चुअली 2-3 तीसरी बार हुआ है शायद मेरे साथ में कि मैं फिजिकल वायलेंस से बची हूँ. Guys, doing prank is not easy. And इससे एक चीज का पता चलता है इंडिया में कितना अंधविश्वास है. Like auntie, especially people who are not. You remember the monkey man? Exactly. No, I don't actually. No, you don't. Monkey man था ना कि पानी बोतल बाल कटवाने. Guys, this is exclusive. Kushi just became non-vegetarian. She just had a मक्खी खा ली खुशी ने. अच्छा ऐश्वर्या, मेरा सवाल तुमसे था. So my question is to you. नए प्रेसिडेंट कौन है? पता था मेरे को, पता था. Let's put the shameless face on. And prove Kushi is more intelligent. Like Kushi is one of the most intelligent person amongst us. जो बोलती है प्लेन बीच में रुक जाता है. मेरी बचपन से चाहत थी कि मैं डेंटिस्ट बनूं. Oh my God. I don't trust इस मेरे गले में डाल देगी. ये मेरे लिए पता कैसे पैदा किया है. The thing is, we are done with the shoot now. It was fun. It was a rainy day, and we had a lot of fun. For the first time, Aishwarya की बहुत ज़्यादा like she was way too scared because you know the prank was kind of daredevil kind of shit. Now she's buying some pen drive. So guys, the thing is, I was waiting for this news to tell you from very long, and finally I'm revealing it. It's pretty like. Yes, we are actually going to America, Kushi and me. हाँ, रुको. So Kushi, how excited you are to go to America? I am becoming nerd, and this is my look for the America. And we're really excited for that. So guys, here we go. तो हम जा रहे हैं अमेरिका. Guys, here we go America. कहाँ America? ये पहुंच गए. Hey guys, this is Lord Raj. So after very long, I'm reading comments. The first comment I'm gonna read is, guys, hit like if you think Team Love to walk on a red carpet in 2018, waiting for your reply. Love since ages. Love, please pin my comment if you want this happen. For surely I want to walk on the red carpet. This is the dream of every single YouTuber, and I have already pinned your comment. Thank you so much. I'm really sorry that I noticed your comment so after ages, but I did.
where is Ash? You can go on the main channel and check out Ash because it's all about her and you're gonna love her for sure because she did fab job in it. So go watch on the main channel. Friendship हो तो love तितली रविंदर खुशी जैसी, बिना मतलब की दोस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है यारो. You guys really awesome. You guys are really awesome. Team love. Well, I think you are true. Like I think it's very difficult to find friends like I have in my life. ये लव तितली का तलाक करवा के ही मानेगा. I have no intentions like that because I really like her and I don't want कि उसका घर उजड़ जाए, वो भी मेरे जैसे loser की वजह से. Your vlogs suck. It's like SUK and unsubscribe. Well, it's your choice, your life, your decision. You can do whatever you want to. Take care. I love you so much and see you very soon on another vlog.